Karibu kwa taarifa kamili. Serikali kupitia Wizara ya Afya imetangaza kanuni mpya nchini za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona katika kipindi ambacho serikali inadai kuwa maambukizi yanaendelea kupanda kwa kasi, huku takwimu zikionyesha kuwa hali hiyo inaweza kudhibitiwa. Akizungumza na wanahabari nje ya majengo ya Harambee, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kuwa wameongeza muda wa kafiu kitaifa, huku wakazi wa kaunti zilizoko ukanda wa Nyanza wakilegezewa kwa kuondolewa kafiu ya kutoka nje kuanzia saa 1 usiku. Pia maeneo yenye mijumuiko ya watu kama sehemu za burudani, baa na sehemu za kuabudu zikisisitiziwa kuzingatia kanuni za afya wakati wanapoendeleza shughuli zao. Extremely low. For that reason, and in the meantime, to ensure safe and continued learning in our education institutions, all teachers are strongly implored to present themselves for vaccination against COVID-19. This is to safeguard not only the future generation by ensuring that we continue with the education in our schools, but also is to protect the teachers themselves, particularly those of above 58, who we have continued to implore to work from home. With regards to counties, as the government makes arrangements to install oxygen plants, counties are urged to ramp up efforts to install oxygen piping in their healthcare facilities to ensure maximum utilization of the plants. There are about 23 counties that are going to be receiving oxygen plants by the end of August. And for them to be effective, for the plants to be effective, there has to be piping in the hospitals where these oxygen plants are being installed. And therefore, as far as those counties are concerned, and indeed in all counties, what we are asking is that we pipe the oxygen instead of relying on oxygen cylinders. This is because, as we stand currently, our hospitals are fairly full, and we want to emphasize that the saving grace in most of the case management is the presence of oxygen, or the availability of oxygen. Experience in other countries also showed that those countries that had sufficient oxygen managed to save more people than those without. And it's not just oxygen, it's oxygen that is properly examined, of a quality that passes the standards that we have set to ensure that people are saved. We urge the counties to actively also ramp up the necessary infrastructure, including the critical care facilities, the isolation centers, human resource, and testing capacity. And in terms of the testing capacity, the national government will also be placing PCR test capacities across the counties and increase over and above the over 20 testing facilities to make sure that almost every county has got a testing facility. Counties are also urged to ensure that they have adequate PPEs in all the hospitals, including the level 2 and level 3 hospitals, where more and more people are presenting themselves, and for the healthcare workers to ensure that as a matter of procedure, as a matter of regular work, they stay protected with the proper PPEs, because persons are walking into hospitals, and if you contact the disease at that point, then we have the same challenges that we began at the beginning of this year. And in this regard, the Ministry of Health has also directed that KEMSA supplies PPEs to counties, even if, despite their pending bill status, because there are counties that are saying that they are unable to get PPEs on grounds that they have not been paid by the Treasury. In turn, KEMSA is refusing to give them, so NAC has directed that it doesn't matter whether a county has paid his account or not, let every county be given
the PPEs that are required for protection of our people. And finally, is to ensure that we enforce the 72-hour period of disposal of our deceased persons and to ensure that licensed funeral homes adhere to these guidelines. One of the reasons why this is so critical is because of, as people, if we have people staying in hospitals for too long before disposal, what is happening is that then people start funeral meetings, and in those funeral meetings, we are experiencing increased transmissions. So we would urge that within 72 hours, we try and rest our loved ones. And we are grateful, particularly to the Muslim community, because of the examples they have shown in terms of disposal in accordance with their religion. But also we would urge the rest of Kenyans that this is one time when we would urge that no matter how we feel, no matter how pained we are, we still need to adhere to the rules. And the funeral homes, including government, mortuaries, and institutions, have been asked to ensure that this is what has happened, and this is what should be done. Again, on the issue of funeral services and burials, we have also emphasized that GAO will forthwith, and they will be calling a meeting, Interior will be calling a meeting to discuss this matter with chiefs, sub-chiefs, and other enforcement agencies to ensure that funerals are attended by the 50 people that we had proposed earlier, because if we do not follow those protocols, then we will be going to bury our loved ones and then follow with more funerals of the same people from the same families, as has been evidenced in some of the cases that we are now dealing with. So, ladies and gentlemen, the main issue today was to deal with the situation as we see it, to emphasize some of the measures that are already there, but also to warn that we cannot hesitate to take even further measures if we see that the adherence to the measures that we are taking are low. Of importance is also the emphasis on the stoppage of gatherings, even those of a political nature. And I want to emphasize here again that we want to be part of the solution. And we are asking those in politics, those practicing political meetings, to be part of the solution instead of creating epicenters of spreading of the disease. So I want to pause there for a Na bila shaka mtazamaji, endelea kuvalia barakoa yako, na ukiweza basi jihadhari na makundi ili tuweke COVID-19 mbali nasi. Tuelekee Kilifi, ambapo kamati inayosimamia udhibiti wa virusi vya korona katika kaunti hiyo imebadili mkondo wake wa kudhibiti kusambaa kwa virusi baada ya kanuni zao za hapo awali kufeli kupelekea idadi ya maambukizi kupanda. Akizungumza katika makao makuu ya kaunti ya Kilifi, Gavana Amason Kingi aliyeandamana na kamishna wa kaunti ya Kilifi Kutswa Olaka amesikitishwa na namna wakazi wa Kilifi wanapuuzilia mbali kanuni za Wizara ya Afya. Amesema mijumuiko ya watu inaendelea kushuhudiwa bila kuzingatia kanuni katika sehemu za kuabudu, sehemu za burudani, harusini na mazishini, bila kusahau katika sekta ya usafiri ambako wengi hawavai barakoa. Hospitali zote, hata hospitali za kibinafsi, hazitaruhusiwa kufungua milango ya watu kwenda kuangalia wagonjwa. Kuanzia leo kwa siku 30 zinazokuja, hatutakuwa na haya masoko huru katika kaunti ya Kilifi. Kuanzia leo kwa siku 30 tunataka tuone ikiwa pengine tunaweza kuregesha idadi chini. Kwa hivyo hatutakuwa na haya masoko huru katika jimbo letu la Kilifi. Na pia yale masoko ya kawaida, tumesema kwamba katika masoko yale lazima watu wavae mask. Upande wa baa zetu, pahala ambapo watu wanaenda kusherehekea na kupiga mvinyo, ni kwamba kanuni iliyotolewa katika serikali ya kitaifa ni kwamba baa zote zifungwe saa 1. Hilo tutahakikisha limefanyika. Na baa yoyote ile ambayo itapatikana inauza pombe ama iko wazi baada ya saa 1 usiku, mbali na kumshtaki yule mmiliki wa ile baa, pia kaunti
haramisha ile leseni ambayo ilipeana ya kibiashara. We shall revoke their business permits. Tayari kuna kanuni ambazo zilipewana na rais wetu kwamba thuluthi moja ndiyo inatakikana kuingia kwa ibada moja, 1/3. Kwa hivyo hili tutahakikisha limefanyika, na kanisa lolote lile ama msikiti wote ule ambao utakiuka, basi yule pastor, reverend ama bishop ama imam husika katika msikiti ule ama katika kanisa lile, yule ndiye atakuwa na kesi ya kujibu. Naam, kwingineko ni kwamba mkutano wa hadhara uliokuwa umeandaliwa na mbunge wa Mathira Rigathi Gachagua ulisambaratika baada ya maafisa wa polisi kuwarushia vitoa machozi waliohudhuria. Rigathi alifika kwenye soko la Karatina lililoko kwenye eneo bunge lake kwa mara ya kwanza tangu kuachiliwa huru, akitaka kuwahutubia wafuasi wake. Biashara kwenye soko hilo zilisambaratika huku wengi wakikimbilia maisha yao. Mbunge Rigathi amedai hizi ni njama za kumnyamazisha, huku polisi wakishikilia kuwa mkutano huo ulikuwa ukiendeshwa kinyume cha kanuni ambazo serikali zimeweka kujikinga na usambazaji wa korona. Wacha niongee na watu yangu. Wacha niongee na watu yangu. Tupige. Todikwa na ya. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba mbunge wa Lugari ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha ANC Ayub Savula amesema kuwa vyama vyote tanzu vya NASA vina haki ya kupata mgao wa fedha za chama zilizotengewa muungano wa NASA. Akizungumza na wanahabari mjini Eldoret, Savula amesema kuwa iwapo ODM itakataa kugawa fedha hizo kwa vyama vingine, basi vyama hivyo vitaelekea mahakamani na kusitisha matumizi ya fedha hizo hadi kutakapokuwa na makubaliano. Aidha, amekisuta chama cha ODM kwa kuwa cha mwisho kujiondoa kwenye muungano wa NASA, akisema kuwa ODM imechukua hatua hiyo ikizingatiwa kwamba katika makubaliano ya muungano huo kinara ODM Raila Odinga alitakiwa kuwania urais mara moja pekee. I want to take this opportunity to tell my fellow ODM members, as A and C, the money that you are holding is public funds. 2, the money that you are holding is a right for ANC to get a share from there. It's a right for Wiper to get a share there. It's a right for Chama cha Mashinani to get a share there. You'll not run away from the responsibility of being accountable in distribution of the funds. And the formula for the distribution of the funds is a formula that is contained in the agreement, the coalition agreement, the NASA coalition agreement that was signed and deposited at the register of political parties. You will not run away from that fact. We shall go by that formula, and if you want us to go further, we shall just simply go to court, because this is public money, public funds. It's not audience money. Tusalie na masuala ya chama ambapo mzozo unaendelea katika chama cha Ford Kenya baada ya wanachama wanaounga mrengo wa Wafula wa Munyinyi ukanda wa Pwani kushinikiza kuondoka kwa Moses Wetangula chamani, ambaye anashikilia msimamo kwamba bado yeye ni kinara wa chama. Wakizungumza katika kaunti ya Mombasa, wanachama hao wamesema hawamtambui Wetangula ambaye amekuwa akishirikiana na vigogo wengine kuendeleza muungano mpya wa One Kenya Alliance, na kwamba wanasubiri tangazo la mbunge wa Tongaren Eseli Simiu ambaye wanamtambua kuwa katibu mkuu wa Ford Kenya kwa sasa. Pia wameongezea kusema kwamba wanasubiri uchaguzi wa kitaifa wa chama kufanyika mwezi ujao ili kuwachagua viongozi wapya. Those of us gathered here today are the grassroots leaders of Ford Kenya from the various counties of the coastal region. We are aware of the activities of some people from party headquarters who have been going around purporting to replace elected grassroots officials of the party. We wish to tell them to stop these illegal activities, since grassroots elections were completed way back in 2019 and there is no valid reason for that activity. We are also aware that there is a planned meeting for those people
who have been illegally imposed on party branches and sub-branches in Nairobi, masquerading as members of General Council and General National Delegates Congress. This meeting has been organized by Senator Wetangula and his henchmen. That meeting is illegally convened, and we grassroots leaders will not attend nor accept any of their resolutions. We urge Senator Wetangula to withdraw the cases in court, and we properly convene an NDC to bring the party back on track, as we prepare for the next year's general election. It is morally wrong that Wetangula went to court and paralyzed the party through conservatory orders and now purports to carry on business as if he were legitimately in office. Leo kupinga maudhi ambayo anatufanyia Moses Wetangula. Amejaribu kuchukua watu ambao hawako kwa list ya delegates. Anapeleka Nairobi ili sasa wajaribu kumubakisha kwa ofisi. Tunapinga vikali mambo ambayo anayafanya yeye leo. Sisi kama watu wa Coast Region tumeamua kuwa tumtoe, turekebishe chama so that 2022 tuwe tunajua tunaelekea kwa katika mrengo gani wa kiurais. Naam, tukiachana na haya ya mashaka yanayomzingira Moses Wetangula ni kwamba uhasama kati ya mkurugenzi mkuu wa NMS Luteni Jenerali Mohamed Badi na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ungalipo. Badi ametundika picha za wakilishi wadi 40 wa kaunti ya Nairobi waliopiga kura kumtetea Sonko wakati wa kumgatua kama gavana mapema mwezi Disemba mwaka uliopita. Luteni Jenerali Mohamed japo amesema kwamba hana kinyongo na yeyote. For military we work through strength. Wanasema siasani hakuna marafiki au maadui wa kudumu. Ila msemo ni kinyume kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la utoaji huduma ya jiji kuu Nairobi, Luteni Jenerali Mohamed Badi. Afisini upande wake wa kushoto ametundika kumbukumbu ya tukio la tarehe 3 Disemba mwaka 2020. Picha inaning'inia ukutani ya wawakilishi wadi 40 wafuasi waliyekuwa gavana Mike Mbuvi Sonko waliokusanyika katika kaunti ya Kwale na Mombasa kupinga kung'atuliwa kwake mamlakani. I had to put their pictures up to know who my enemies were. Today, as they walk in, all of them have become my friends. Luteni Jenerali Badi akisema ameitundika kama kumbukumbu kumkumbusha marafiki na mahasidi wake kwenye utekelezaji wa majukumu yake. When they see themselves on the wall, all of them change their loyalty. Luteni Jenerali Badi na Mike Mbuvi Sonko kabla ya sokomoko kuhusu NMS walikuwa marafiki wa jadi. Urafiki ambao kwa mujibu wa Badi uliporomoka kufuatia uteuzi wake kusimamia shirika la NMS. The former governor, we were good friends when I was in the military, so I don't take it that that friendship has turned sour, but it's, I could say, when I took over the transferred function, it felt like a threat to him that I was taking over his job. So that's when the bitterness came. But to me, I've not taken any politician's job. Mine is service delivery. If he was smart enough, he could have earned more mileage by being closer and working with me, because I had no political ambition. Takriban mwaka moja unusu baada ya uteuzi wake, Rais Uhuru Kenyatta alimpandisha madaraka kutoka cheo cha Meja Jenerali hadi Luteni Jenerali, cheo kikuu zaidi baada ya mkuu wa majeshi. Being the second most from the top, I think is one of the greatest achievements in military. And of course it would be worthwhile to rise to 4-star general, but automatically you know it's only one chance, so this is the greatest achievement you can have. Wadadisi wanahisi kuwa huenda yeye au Luteni Jenerali Francis Ogola akamrithi mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi atakapostaafu. There's only one CDF, and we are currently around 4 lieutenant generals, all eyeing the same seat. There's only one who will win, the other 3 will, of course, die a natural death.
or fees away from the public life. So the chances are 25% of reaching up, 75% joining the civilian life. Kulingana na kanuni zilizoanzishwa na Jenerali mstaafu Daudi Tonje, cheo cha mkuu wa majeshi kitazunguka kati ya jeshi la nchi kavu, jeshi la wanamaji na jeshi la wanahewa. Mkuu wa majeshi wa sasa Jenerali Robert Kibochi anatoka kitengo cha nchi kavu, akimrithi Jenerali mstaafu Samson Mwathethe kutoka kitengo cha wanamaji. Nafasi ijayo ikielekea kitengo cha wanahewa wanakotoka Luteni Jenerali Badi na Francis Ogola. Lieutenant General Francis Ogola. Ogola ambaye sasa ni naibu mkuu wa majeshi baada ya wote kupandisha madaraka. Jeff Kirui, KTN News. Na huku siasa za uchaguzi mkuu mwaka 2022 zikiendelea kubisha hodi kote nchini, baraza la viongozi wa dini ya Uislamu SUPKEM katika kaunti ya Kilifi limetoa wito kwa viongozi wa kisiasa kutoka mirengo yote kupunguza cheche na maneno ya siasa ambayo walisema yanaweza kuligawanya taifa. Wakizungumza kwenye kongamano lililowakutanisha pamoja viongozi wa dini tofauti ambalo lilifanyika eneo la Shela mjini Malindi, viongozi hao wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza hilo Abdub Bazmali wamewataka wanasiasa kueneza jumbe za amani kote nchini, haswa wakati huu ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Pia wameonya dhidi ya joto la siasa linaloendelea kupanda kila uchao na kuwahimiza viongozi kujiepusha na siasa za migawanyiko na badala yake kutilia maanani juhudi za kuliunganisha taifa hili. Viongozi katika ngazi za county, sub-county, tujaribu kuleta maimamu na mapasta pale katika mashinani ili wafahamiane, wafanye kazi pamoja. Na kwa njia hiyo harakati za kuondoa barriers kati ya dini mbalimbali itakuwa ina msukumo sio tu kutoka juu kwenda chini, bali pia kutoka chini kwenda juu. Hii inapinga group hii. Na wote wanajiita Waislamu, na saa ile wanafanya hivyo huwa wanatumia dini ya Kiislamu. Mimi kusema ile kweli, na sasa nazungumza mimi kama Zamzam, mimi kama Muislamu, mimi kama mkazi wa Malindi. Hiyo si kitu nzuri. Utaona pahali watu wanatumia njia zao za kuingia kwa serikali ama kutafuta donors wa aina yoyote ile, na wanatumia dini ya Kiislamu. Lakini katika hizo function utaona watu muhimu hawajaitwa wala hawajaalikwa, na hawakualikwa kikusudi kwa sababu tofauti zao wenyewe. Tumeona tumefufua tena, ambapo tumepata maarifa mengi sana, tumepata ujuzi mwingi sana, na tumeona kuna mambo mengi kama mapungufu katika mujtamaa wetu, lakini kwa hivi leo tumeyapata kuyajua na tutajaribu kuyatengeneza. Na mtazamaji, kutoka Kilifi turejee hapa studioni ambapo nachukua mapumziko mafupi, lakini nikirejea tuna mengi. Kumbuka kuna ile taarifa kutoka Naivasha ambapo wazazi wameamua kushikana bega kwa bega ili kujenga madarasa kwa madhumuni ya kupunguza misongamano. Tegea hapo hapo.